Lapel check, 1, 2. Check. And final lapel check.
Mr. President, no surprise, we have a full house. Good morning, I'm Fred Kemp, President and CEO of the Atlantic Council. On behalf of the Atlantic Council and the United States Institute of Peace, and salute to Ambassador William Taylor, Bill Taylor, very good to do this event together with you. It is our pleasure to welcome you to this joint event in honor of His Excellency Masoud Barzani, President of the Kurdistan region of Iraq. A special welcome to the members of the President's delegation as well. And I am going to cite them by name. This is a historic visit. This is an important visit, so please bear with me as I do that. Deputy Prime Minister Kubad Talabani, welcome, gentlemen. Chancellor of the Kurdistan Region Security Council, Masroor Barzani, welcome to you. Minister of Peshmerga Affairs, Mustafa Saeed Qadir, Chief of Staff to the President Fuad Hussein, Minister of Natural Resources, Dr. Ashti Harami. We always happy to host you at the Atlantic Council and also in Istanbul. Minister of Housing and Reconstruction, Darbaz Rasool. Head of the Department of Foreign Relations, Fala Mustafa Bakir. It's very great to have you all here, and also, of course, the representative to the United States, Bayan Sami Abdul Rahman. You're a great addition to the diplomatic world here in Washington, and the Iraqi ambassador to the United States, Lukman Filey. It's wonderful to have you here as well. I also wish to salute the many ambassadors, Atlantic Council board directors, and members who are here. I particularly want to salute my friend David Phillips of Columbia University, who pioneered an early Atlantic Council contact with Iraqi Kurds in 2009 through a trilateral dialogue supported by the Norwegian government involving Turks, Americans, and Iraqi Kurds. We produced a visionary report. David produced it. Confidence building between Turks and Iraqi Kurds. So thank you for that, David. Our new Kurdish initiative in our Patriciu Eurasia Center will build further upon that good work, as does our annual Atlantic Council Energy and Economic Summit in Istanbul, where Kurdish leaders have been leading participants, including several officials in this room. In short, Mr. President, members of the delegation, we are truly honored to have you all here with us on this historic visit to the United States. Your success has rarely had such important regional and I would say also global consequences. Today's special event, as I said, is co-hosted with the United States Institute of Peace, and I'm delighted that we're joined here with Ambassador Bill Taylor, the Acting Executive Vice President, USIP. And of course, thank everyone for joining us here in the room and for watching us live on television or over the web. Thanks for tuning in. Don't hesitate to join the conversation online using the Twitter hashtag today, hashtag BarzaniDC. It's an understatement to say President Barzani is visiting Washington at a critical juncture. Our meeting today at the Atlantic Council comes the day after President Barzani's meeting with President Obama and Vice President Biden, with whom he had breakfast again this morning. U.S.-Kurdish cooperation has perhaps never been closer or more vital as we join in common purpose against Daesh, better known by the misnomer Islamic State. The Kurdish Peshmerga, under the leadership of President Barzani, bear the brunt of the battle and have shown bravery and determination in fighting back ISIS medieval brutality. To date, more than 1,200 Peshmerga have fallen, and 7,000 have been wounded in the current conflict. President Barzani himself is often at the front lines, personally commanding his troops, just one manifestation of his unique brand of leadership. He is also known to personally visit the homes of fallen soldiers. President Barzani and his government are dealing with a severe humanitarian crisis, as there are around 2 million refugees and internally displaced persons, including the Yazidis and Christians. The battlefield challenges and the refugee crisis are compounded by an economic crisis due to low oil prices and ongoing budgetary disputes between Erbil and Baghdad.
In this context, the President's visit to Washington offers a significant, perhaps historic opportunity. These conversations are critical as the United States updates its policy in Iraq in a manner that should include a more robust and forward-leaning strategy for the Kurdish region as well, which holds outsized importance among its neighbors as a source of stability for the region and one of America's most reliable allies. It's worth remembering just a little history before I turn over to President Barzani. President Barzani, you were born on the same day that your father founded the Kurdistan Democratic Party on August 16, 1946. Given your historic role now, it's worth remembering your father's role as the revered leader who founded the Republic of Mahabad, battling the forces then of the Shah and Iraq. You inherited the Kurdish cause from your father, and indeed you said, quote, "I was born in the shadow of the Kurdish flag in Mahabad. I am ready to serve and die for the same flag," unquote. You have fought your entire life to advance the rights of the Kurdish people. You joined the Peshmerga at the age of 16. In 1979, you were elected president of your political party, the Kurdistan Democratic Party, and you led that party and the Peshmerga through decades marked by internal strife and frequent incursions by the Iraqi army. The first free and fair election in any part of Iraq was held in the Kurdistan region in May 1992, establishing the first Kurdistan National Assembly and the Kurdistan Regional Government. After the liberation in Iraq, you were appointed to the Iraqi Governing Council and held the rotating presidency in May 2004. You helped to achieve official recognition of the Kurdistan region and the Kurdistan Regional Government. President Barzani was elected as president of the Kurdistan region in 2005 and re-elected in 2009. Finally, Time magazine, in nominating President Barzani as runner-up in 2014 for Person of the Year, described him as, quote, "a powerful president whose life encapsulates the history of a people whose time finally appears to have come." The legacy of Masoud Barzani is still being written, said Time magazine, but as the hordes from the Islamic State of Iraq and Greater Syria swarmed north from Fallujah in the first days of June 2014, conquering Iraq's second largest city in 4 days, and then pivoting toward Kurdish lands, one thing was clear. Iraq's Kurds and perhaps 22 million other Kurds around the region were at a turning point. At this turning point for the Kurdistan region, it is my pleasure to give the podium to President Barzani for his opening remarks. Ambassador Taylor will then moderate a discussion with the President. This event will close promptly at 11:30. We ask you to remain seated and allow the President and his delegation to leave the room at that time before you get up. Mr. President, the floor is yours. آماده بوانی برس رقم دن که سپاس دان کم بو رخصاندنی هم در فتا و شرفه کی جوره که امرو لقال اوی برس لیلا دا کو ببینم. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it's my pleasure and privilege to be here and to give me this opportunity to address you. هاتنی اما بو واشنطن بوی اما سپاسی گلی کردستان و سروک و جگیری سروک و اداره امریکا و گلی امریکا رو بگینین بو او پشتیوانی و هاوکاریایی که بو ایمان کرد لکاتی که توشی شری تروریستانی داعش هاتین لسال رابردو. So the purpose of our visit to Washington is to convey and communicate the message of thanks and appreciation from the people of Kurdistan to the President, Vice President, to the U.S. administration, and the people of the United States for the support and assistance that they have provided to the people of Kurdistan last year when we were confronted with fighting the brutal terrorists of ISIS. هروها بوی بیرورا اولگور کینو چون روبروی او تحدیاتانه ببینوا که یک جار زورن لو نوچه که اما تیدا دجین. And also to have an opportunity to exchange views about the challenges
that are facing us, too many challenges facing us in the areas that we live in. هر وەکو بەڕێستان ئاگادارن لە مانگی ئۆگستی ساڵی ڕابردوو کوردستان کەوتە بەرهێرش و پەلاماردانی تێرۆریستانی داعش بە ئیمکانیاتێکی زۆرەوە کە بەدەستیان کەوتبوو لە سوپای سووریا و لە سوپای عێراق. As you may know that last year in August 2014, Kurdistan became under huge attacks from the terrorists of ISIS with huge capabilities that they were able to acquire from the Syrian army as well as the Iraqi army. ئێمە استراتیژیەتێکمان گرتە بەر بە دوو قۆناغ، قۆناغی یەکەم چۆن بەرگری بکەین و قۆناغی دووەم چۆن کەوینە قۆناغی هێرشبردن بۆ سەر تێرۆریستان. We in the KRG adopted a twofold policy. The first policy was to stop their advances and be on the defensive. Second, to be on the offensive and take the initiative in order to attack the terrorists. من جارێک لێرەدا بە پێویست دەزانم سوپاسی ئەمریکا و هاوپەیمانان بکەم بۆ ئەو پشتیوانی ئاسمانیە کە بۆ ئێمەیان دابین کردو و بوو بە سەبەبی ئەوەی کە زوو معادلەکە بگۆڕین و داعش تووشی گەورەترین شکست بێت. So once again, I would like to express our thanks and appreciation for the support that was provided in the air cover and the airstrikes by the United States and other coalition members that was able to help to change the equation on the ground immediately and also to confront with ISIS and ISIS to suffer huge defeats and losses. داعش امتدادی قاعدەیە نەک تەنزیمێکی تازە دروست بوو بیت. ISIS is not a new emerging organization, it's the extension of Al-Qaeda. بەڵام فەرقیان ئەمەیە قاعدە هێزەکانی یا ئەداتی تەنها تەیاری جیهادی تەکفیری بوو قاعدە داعش ئەو تەیارەی تەکفیری جیهادی تەکفیری زائدەن شوفینیەت تەیاری شوفینی لە خۆی کو کردەوە. Of course, Al-Qaeda relied mainly on the trend of the jihadi takfiri groups, while ISIS benefited from that in addition to chauvinism to be added to that equation, which is a developed version of it. وامانە ئیسباتیان کرد کە دژی مرۆڤایەتین دژی مێژوون دژی ئایندەن دژی ئازادین و دژی هەموو بنەماکانی دیموکراسین لە جیهاندا. Of course, this group has proven to all that they are against humanity, they are against the past, they are against history, they are against future, they are against freedom and all human values and democratic values that we all believe in. و بەکردەوە ئیسباتیان کرد ئەو شوێنەی ئەوان تێیدا دەسەڵاتدار بن نە دیموکراسی وجودی دەبی و نە ئازادی ئاین و نە مەذهب و نە ئازادی سیاسی. Of course, they have proven by exercise that in anywhere that they have control, there would be no meaning and no room for democracy, for freedom, for religious freedom, or for any kind of democratic principles. ئێمە هەست بە شانازیەکی گەورە دەکەین چونکە پێمان وایە لە جیهاتی هەموو جیهانی ئازاد ئێمە شەڕی ئەو گروپە تێرۆریستیەمان کردو و ستورەی داعش لەسەر دەستی پێشمەرگە تێکشکێنرا. We are proud of what we have achieved because we believe we are in the front line fighting on behalf of the free world, this brutal terrorist organization, and it were at the hands of the Peshmerga forces that they were able to destroy the myth of ISIS being the invincible force. ئێمە لەو شەڕەدا 1200 پێشمەرگەی ئازامان لەدەستدا کە وەکو شەهید و نزیکەی 7000 بریندار جگە لە زەرەر و زیانی مادی و معنەوی کە بەرخەڵکی ئێمە کەوت. Of course, this has been a costly war. It has not been an easy task. In this fight, we have given huge sacrifices. 1,200 Peshmergas have given their lives and 7,000 Peshmergas have been wounded, in addition to other material and moral losses that inflicted upon our community. ئێمە پێمان وایە لەگەڵ هاوپەیمانان پێکەوە بەرگریمان لە قیەمی ئینسانی کردووە. We believe in this, and we believe that together with the coalition partners, we have defended human values. ئێمە لەو شەڕەدا هەر وەکو گوتم توانیمان ستورەی داعش تێک بشکێنین و حدودی 20,000 کیلومتر مربع ڕزگار بکەین کە لە دەستی داعشدا بوو. As I said, we were able to destroy the myth of ISIS, but at the same time
to clear and liberate around 20,000 square kilometers which were controlled by ISIS. داعش پیوا بو که دتوانی بیتن کردستان داگیر کاتنو و او برنامه که به دستی و باوی همون او چگه کنترل کات با آسانی جیب کات چون که دیزانی که کوسپی هر گوره لبردمی او هیزی پیشمرگه. ISIS were thinking that they would be able, or their perception was such that they would be able to come and attack Kurdistan, control Kurdistan, and they would be able to implement the wider plan they had, realizing that the major block in their way would be the Kurdish Peshmerga forces. جگه لقرصایی شرکه قرصایی آبوریش کوت سر شانی هرم لانجامی شر داعش 1.5 میلیون آواره و خلکی آواره و کوچبرگ پناهیان هینا بو هرمی کردستان لنتوی جورا و جور ولدین و مذهبی جورا و جور لوانه 250,000 تنها لسوریا وهات. Of course, the fight has got its own cost, and it has been costly on the region, but also economically, it has added a huge burden for the KRG. Because as a result of the fight of ISIS, we have received and we have been the safe haven for a large number of internally displaced people and refugees from Syria. Kurdistan region opened its door for over 1.5 million refugees and displaced people who belong to different national, ethnic, religious, and sectarian backgrounds, including 250,000 from Syria. هرچند جمارکه یک جار زوره هربون نمونه مثلا شارکی وکو دهوک که محافظه که لهرمی کردستان جماره آوارکان تقریبا وایلاتو زیادتره لجماره خودی خلکی شارک. The number of IDPs and refugees are huge. As an example, Duhok city, which is a province in Kurdistan region, the number of the refugee or IDP community is higher than the number of the local community. اما هسمان کرد که ارکی انسانی و ارکی نتوی من لپیش برانبر بم لقومانه و اما بردوام دبین لیارمتی دانیان الان براستی بارکه لامکاناتی اما زور زیادتره بو اما چاوروانی هم امریکا و هم همو ولاتانی جهان او خاله زور به گرنگه و ور بگرنو به هاوکاری هرمی کردستان بکن. Of course, we believe that we have a humanitarian as well as a national responsibility in order to assist those who needed our help and those who fled violence. But of course, the burden is huge and we cannot afford it alone. That's why we call upon the United States and our friends in the international community to come and help Kurdistan region with these needs. لکاتی روزانی کمی هرشی می داعش خلقی که توشی وضعی کی زور ناخوش هاتن و من لقال نوینرانی هم مسیحی کان هم ازدیا کان هم ترکمان کان لقال همویان دانشتم و پیش میگوتن اما مسئله کی وقتیه اما به هر سر کوین بسر تروریستان دا و بیر لون نکنن ولاتی خودتان بجه بیلن یا همومان پیکه و با آزادی و سربرزی لولاتی خومان نجین یا پیکه و امرین اما بجه تا ناهلین و بو اما جی شانازی کی گوره که کردستان توانی ببیت پناهگاه بو اول قومانه و امیدوار انشالله به هاوکاری همو لعنک و دوستکان من اما او خلقه بگرین و بو سر جگه و رگه خویان و که تا است بشی زوریان گرانه توا بو شوینکانی خوان که رزگار کراون. From the early days at the attack, it was a difficult situation. It was very tense, but I met with the representatives of the Christians, of the Yazidis, of the Turkmens, and I have assured them that this is a temporary situation. It will be over. We will win over the terrorists, and we do not want any of you think about leaving the country, going to be asylum seekers abroad. I assure you that we will be together. Either we live freely in our country or we will die together. Therefore, that was the message. And now we are confident with what we have achieved so far. We're proud of what Kurdistan being the safe haven for all those who wanted to come. And today we hope that we will continue to count on our friends in the international community. With their support, we would be able to find the final solution of returning back to their homes. Yes, some of them have gone back, but still there are large numbers who are waiting to be sent back to their homes. اگر ما حساب کن درجایی او جبهه‌ای که کرد لشرده لگل داعش لکوبان تا خانقین 1500 کیلومتر.
if we count the front line which the Kurds are in fight against ISIS from Kobani to Khanaqin, it's about 1,500 kilometers long. و اما شانازی به پیشمرگی خومان دکین که نک تنها لهریم کردستان و لعراق توانیان داعش تک بشکنن بلکه توانیان رول سرکی ببینن لتکشکاندنی داعش لکوبانش. We're proud of our Peshmergas and what we have done not only in Kurdistan region of Iraq that they defeated ISIS, but also they played a major role in helping defeat ISIS in Kobani as well. پشتیبانی هزی آسمانی زور کاریگر بو بلام اما هشتا پیوستیمان با کمکی زیادتر هیا با تایبتی لچک و تقامنی بو پیشمرگه بو اوی هرچی زودتر حسمی شراکه بکرید. Of course, the airstrikes have been very effective and helpful, but still the Peshmergas do need weapons and ammunition, necessary weapons and ammunition in order to end this war decisively and sooner. و اما لکاری و مشورتی بردوام داین لگل حکومتی فدرال و لگل دوستکارمان امریکا و پیمانان و اوی او برنامه‌ای که ماون لاندش برای کوپیکی جبجان کینو و شکستی کوتاهی به داعش بینین ان شاء الله. We will continue our consultations with the federal government in Baghdad and also with our American friends and the rest of the coalition partners in order to lay down proper programs and implement it as required in order to finally defeat and destroy ISIS in the remaining areas. لکوتای دا حتما لای و شاروانیه که شرکی و گورا و قرص بارک آبوری امش زور قرص بوا و وضعی آبوری کردستانیش کوتوتا جر وضعی کی زور ناخوش بلام امد دلنیاین لنتیجه لهمو بارک دا هر سردکوین. Of course, I would like to stress this war is costly and this is a huge burden. It has cost our economy a great deal and it has been a heavy burden on the people of Kurdistan and the government. We are confident that we will continue to deal with this and finally we will end to succeed in all the fronts that we have been fighting for. زور سپاس دندکم و ممنونم بو ام در فتا. Thank you very much for this opportunity. Grateful to give me this opportunity to address the audience. Thank you. So, Mr. President, welcome on behalf of the United States Institute of Peace, and I echo Fred Kemp's welcome to you to Washington, D.C. We are very pleased to be able to share this opportunity for a conversation with many of your friends in this room. I noticed that Ambassador Jones, Ambassador McGurk have joined us. You have many friends here, and we look forward to this as a conversation. بزرگ خوشحالم در فتره مانی لگه برستان بوی گفتگوی چیکراو کین لو جوری که شماره چیزور لدوستی برستان دیرن هر وقت دبیرن برزان بالوز جوزو بالوز مگر کش دیرن و دوستی تریش بوی گفتگوی چیکراو من هبت بیکو. And Mr. President, I want to pay special thanks to Minister Bakker, who is the highest-ranking interpreter in the world, I think. Thank you. Mr. President, you were here 3 years ago. Many things have changed since then. You spent some time talking about Daesh, and well, I'm sure we'll have an opportunity to explore those relations further and those challenges further. There is a new government in Baghdad since you were last here. I would be very interested in your sense of the state of relations. You mentioned this briefly, state of relations between Erbil and Baghdad over time. It would appear that there are improvements since the new government has been there. You mentioned the security cooperation. There's been progress on oil exports. There's been progress on revenue sharing, political. Can you describe a little bit where you see these relations going over time? جناب سرک زور خوشحال جناب تان لیرن بر لسه سال جناب تان لیره بون بلام بیگمان لو کاتو تا استا زور شد گوراوا
جنابتان ئاماژەتان بۆ شەڕی دژی داعش کرد و دەرفەتی ئەومان دەبیکەوە ئەو پرس و ئەو ڕوبەڕووبەرەوە دێنە پێش باسی بکەین بەڵام لەو کاتەوە تا ئێستا کە تەماشا دەکەین ئێستا حکوومەتێکی تازە لە بەغدا هەیە بەڕێستان بە کورتی ئاماژەیەکتان بۆ کرد بەڵام زۆر حەز دەکەن هەستی بەڕێستان بزان دەربارەی پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا حکوومەتی بەغدا ئێستا چۆن دەبینی و وەکو ئەوەی دەبینی لەو ماوەیە هەندێک پێشکەوتن هەبووە جەنابتان ئاماژەتان بۆ هاوکاری لە بواری ئاسایش کرد واروەها لە بواری نەوت پێشکەوتن بووە لە بواری هەناردەکردن و لە بواری دابشکردنی داهاتەکان و لە ڕووی سیاسیەوە ئایا دەکرێت بەڕێستان پێناسەیەکمان بۆ بکەن چۆن دەڕوانە ئەو پەیوەندیانە و حکوومەتی تازە لە بەغدا چۆن دەبین والله بالنسبة ئێمە و هەموو لانەکۆین ترست ئەولەویەت ئەوەیە چۆن ئێمە ڕوبەڕووی داعش ببینەوە بۆیە من زۆر قسەکۆنم هەمووی تەرکیز بوو لەسەر ئەوە. Of course, I need to say that for us and all the other concerned, the top priority is to focus on fighting ISIS. And that's why I mainly focus on the issue of ISIS, not going to details of other issues. بەڵام معناوە نییە بابەتی تر نییە یا مەسائلی تر نییە کە گرنگ نەبیە پرسیارەی جەنابەت گرنگە و ئێمە لەگەڵ حکوومەتی فدرال اتفاقێکمان کردووە ئەم یعنی بداية ساڵ ئێمە پابەندی ئەو اتفاقین و ئێستا علاقاتی هەولێر و بەغدا زۆر باشترە لەگەڵ ئەو حکوومەتی پێشتر بەڵام معناوە نییە بڵێن بێ گرفتیشە گرفت هەر هەن بەڵام ڕەغبەتی وابزانم هاوبەشی هەردوو لامانە کە ئەو گرفتانە نەهێڵین و هاوکار بین بۆ ئەوەی بگەینە ئەنجامی باش بۆ هەموو بابەتەکان لە مەسەلەی نەوت ڕاستە ئێمە اتفاقمان کردووە و اتفاقەکەش جێبەجێ دەکرێت ئێستا هەرێم ڕۆژانە 550,000 بەرمیل هەناردە دەکات بۆ دەرەوە و ئێمە چاوەڕوانین کە وەکو اتفاقی لەسەر کراوە حکوومەتی فدرالیش بە پێی اتفاقی کە لەسەر موازنە کراوە ئەوها بەشی هەرێم بنێری لە بودجەکە. Having said that, it doesn't mean that there are no other issues, important issues to discuss or to talk about. Of course, there are other important issues, and your question is very important. Yes, indeed, we have a new federal government in Baghdad, and at the beginning of this year, we have reached an agreement which was reflected in the budget law of the region. Of course, we are, from our side, the KRG is committed to that agreement. The relations between Erbil and Baghdad is now much better than what it was under the previous government, but at the same time, it's not without problems. We have issues, we have problems, we have differences, but we believe that there is a joint desire from both sides in order to address these issues and to find proper solutions for them. But the spirit is to work together, to cooperate in order to address these issues. As far as oil is concerned, we have reached an agreement and the KRG is providing and exporting 550,000 barrels per day. As it has been stipulated in that agreement and part of the budget law, our expectation and waiting is that Baghdad as well, the federal government in Baghdad, to honor that agreement and also to provide the KRG with its fair share of the revenues. Mr. President, the unity of Iraq, KRG, Baghdad, will be important for your top priority of fighting Daesh, as you've mentioned. And I'm sure in your nearly 2-hour discussion in the White House yesterday with President Obama and Vice President Biden, and then an additional time this morning with the Vice President, that was the top priority. The unity of your country, important for that fight. Is that something that was discussed among your topics of discussion here today? جناب سروک یەکێتی عێراق حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەغدا زۆر گرنگە بۆ ئەو کارە هەر لە پێشینێکەوە باستان کە دەوی شەڕی داعشە ئایا لە ماوەی ئەو گفتوگویانەی کەوا دوێنێ هەتان بوو بۆ ماوەی 2 کاتژمێر لە کۆشتی سپی لەگەڵ سەرۆک ئۆباما و جێگری سەرۆک بایدن و هەروە ئەو کاتە زیادەی ئەمڕۆ بەیانی هەتان بوو لەگەڵ جێگری سەرۆک ئایا باسی ئەو کارە هەر لە پێشینێ وەکو ئەو لەوەیە کرا و هەروەها یەکێتی وڵاتان بۆ ئەو شەڕە ئایا ئەوە لە چوارچێوەی ئەو پرس و بابەتان نەبوو کەوا باستان کرد؟ خۆی بێگومان ڕوبەڕووبوونەوەی داعش پێویستی بە یەک ڕێزی هەموو ملەتی عێراقەیە و کە هەرێمی کوردستان توابزانم
برولی خوی هالسوا و پیشنگ بوا لروبروبنوی داعش یکیتی خاک عراق لسروا دمینی توا براستی که چند عراق دموکراتی دبیتنو و چند خلکه قناعت دکات که پیک و بجین مثلا پیک و جیانی که اختیاریه به زور نکره لبرا و به همو حولکان اوبن که او قناعت بو هم خلک عراق درست بکرتن با یکیتی عراق بپارز به زور نکره. There is no question that confronting ISIS needs a unity of role, the unity among all the peoples of Iraq who are there. And of course, Kurdistan region did play a leading role in that, and Kurdistan has been the vanguard in confronting ISIS. They have played their role. But of course, the unity of Iraq depends on the peoples of Iraq, how democratic Iraq would be, how far they would be convinced about peaceful coexistence, because that unity is voluntary and not compulsory. So therefore, the important thing is attempts to be made for everybody in Iraq to have that conviction that there would be a voluntary union and not a forceful union. Mr. President, my last question before we open it up to your friends here in the room, who I'm sure will have a lot. You just talked about the importance of peaceful coexistence within Iraq. The Kurds have played a major role in the past in reconciling differences among various groups across Iraq, not just in Kurdistan. Will that role continue? Is there a role for you and others from the KRG to play a role in reconciliation in Iraq? جناب سرک دو پرسیار لمن و بر لوی که درفت بدم به دوستان تا لنا و هولکه پرسیار بکن براستان آماژتان بو خالی کرد لسر اوی پیکوژیانی آشتیانه ناو پیکاتکان و بر لیستا کرد رولی چی سرچی دبینی لپروسی آشبونه و لنیوان گروپ جیاجیاکان لناو عراق ده ایوه به همان شیوه بردوام دبن لو رولی میانجیری و رولی آشت کردنەوە یان ئاشبوونەوە لە نێوان جەنابتان و کەسانی تر لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پرۆسی ئاشبوونەوە؟ ئێستا کوردستان ڕۆلی سەرەکیە بینی لە پاراستنی ئەو خەڵکەی لێ قەومەوە لە نەتیجەی ئەو ململانەیە کە هەیە لە عێراقدا. Of course, right now, Kurdistan does play a leading role and a major role in protecting those who have been affected by, as a result of the conflicts which are there in Iraq. تما جهدي هملا نيدوي هو معلومة بيكاتي عراق لسه بيكاتي سركي بيكاتوا كردو عرب بهردو مذهبيوا شيعة وسنة لقال نتوكاني تروكو تركمانا كلدانا أشورية ودينو مذهبي جواز. Of course, this needs a collective effort of all. Iraq mainly has got three main pillars, three main components, which are Kurds, Arabs, the Shias and Sunni Arabs, in addition to other national minorities that we have, Turkmen, Chaldean, Assyrian, and different religions and sects. ودولة العراق دو جنگ جهانی كم دامزرا لسر واساسه بو که کرد و عرب شریکن لمولات. Because when Iraq was established after the First World War, was on the basis that Kurds and Arabs will be partners in this country. بداخل تا استا ما نمانتوانی و او شراکتی که پیوست داب مزرینی. Unfortunately, we have not been able to establish that partnership that's required. بلام لحول داین و بردوام دبین لحول کانمان. We are trying and we will continue our efforts. بلام لهمان کاتیج دا اما معنی اولنیه ریگر دبی لما فی چارنوسی خلق کردستان. But that doesn't mean that this would be an obstacle in the way of the people of Kurdistan to exercise their right to self-determination. أبي أو درفته بخلق كردستان بدري خوي بريار لچارنوسي خوي بداد. That opportunity has to be given to the people of Kurdistan to determine their own future in a referendum. بلام دور لتندو تيجي وبديالوج ليك تيجيشتن وبخوشي نك بزور. But that should be away from violence, in a peaceful way, in a cordial way, and through understanding. بلام تاو كاتا طبعا ما همو هؤلاء كادين بوأوي مشاكلنا أخوي عراق أوي بيمان بكري حل كينو نهيلين أو مشكلنا جولة تربو. But until then, we will do our best and we will continue our efforts in order to do whatever we can to help solve and address the issues, the disputes in Iraq, so that these problems would be contained and solved and not to expand further or escalate further.
Mr. President, the Institute of Peace is very much in favor of kind of nonviolent dispute resolutions, exactly as you have just described. So if anything we can do to help. پەیمانگەی ئێمە بۆ ئاشتی پەیمانگەی ئەمریکا بۆ ئاشتی ئێمە زۆر لەگەڵ ئەو پوختەیەکەوە باسی ئاشتی و ئاشتیان دەکەین دوور لە توندتیژی و ئێمە دەستخۆشی دەکەین. ئەوانەی شەڕیان دی بیازان ئاشتی چەند پێویستە. Those who have been in war, those who have seen war, they do understand and appreciate how peace is needed and how valuable peace is. Exactly. Thank you, Mr. President. Let me see if there are some people who would like to have questions. You're not surprised. Yes, right here. Right. Yes, and there are mics, I think, that are coming in. Thanks very much, Bill. I'm Barbara Slavin. I'm a senior fellow here at the Atlantic Council, and I coordinate a task force on Iran. I wanted to get your view on the big picture in the region. There are a lot of moving pieces. How do the Kurds navigate in a situation where you have Saudi Arabia leading a coalition of Arab armies against Iran-backed groups in Yemen, where you have a nuclear agreement that looks like it's about to be signed between Iran and the major powers? Is this going to affect your interests, and how do you keep from making more enemies? Thank you. How do you keep what? Sorry? Okay. پرسیارێک لە خاتو باربرا سلاڤین کە لە ئەتلانتیک کانسڵە و هەروە لە مەلەفی ئیران کار دەکات دەڵێ ئەگەر تەمەشای وێنەی گەورەتری ناوچەکە بکەن چۆن پارچەکان دەجوڵێنەوە ئێوە لە شوێنێک دەزین کەوە دەبینن بەسەرەن سعودیە هاوپەیمانێتێکی پێکهێنا دژی ئەو گروپانێکەوە لە لایەن ئێران و پشتیوانیان لێ دەکرا لە یەمەن وارووا لە لایەکی تریشەوە ڕێکەوتنی ئەتۆمی نێوان ئێران و وڵاتانی جیهانکەوە ئیمزاکرا ئایا ئەوە تاچب ڕادەیە کاریگەر دەبێت لەسەر بەرژەوەندەکانی ئێوە چۆن دەتوانن لەو ناوچەیە بجوڵێنەوە حرەکە بکەن بە دوای بەرژەوەندەکانی خۆتان گەڕن بێ ئەوەی کەوا دژمنی زیاتر دروست بکەن. وەڵای ئێمە خاوەن قەزیەیەکین جیاوازە لەو مەسایلانە هەمووی. Of course, we have a cause which is different from all the issues that you referred to. بەڵام ناتوانین بڵێن بێعیلاقەیە یعنی. But we can't say that it's irrelevant to us. بەڵام منطلقی ئێمە لەوەیە ئێمە چۆن بتوانین دەستکەوت بوو ملەتی خۆمان بەدەست بینین. But of course, the top priority for us is how could we achieve a better future for our people. و ئێمە تەمەناکەین ئەو وەزعی کە ئێستا هەیە و لە چ بە نسبەت مەلەفی نەوەوی چ بە نسبەت ئەوەی لە یەمەن ڕوویداوە هەمووی نەتیجە بە چارەسەری گرفتەکان کوتایی بێت. So we do hope that the current circumstances in the region, be it that the atomic or the nuclear file or the situation in Yemen, would end through a proper solution and understanding. بەڵام بە تاکید ئێمە هەموو هەوڵێک ئەدەین و سیاسەتی ئێمە شەوەیە کە ئێمە وەکو کورد نەبینە طرف لەو ململیانانەیە کە هەن لە منطقە. But certainly our policy is very clear that we as Kurds, we will try to avoid being part of any of the disputes which are there in the region. ئێمە ئەجندەی خۆمان هەیە ئەجندەی خەڵکی تر جێبەجێ ناکەین. We have our own agenda which stems from the interest of our people, and we do not implement other people's agenda. Let me go to the back here. We were in the front, so let's go. Yes, sir, all the way in the back. Yes. Please, and you'll state your name and affiliation, please. My name is Aizen Morogi. I'm a United States Army Colonel, a medical officer, and I had the privilege to serve in Iraq as a command surgeon for the Office of Security Cooperation. And I traveled through the Kurdistan region, and I genuinely saw the like and appreciation of all the sacrifices that the United States has done for the region. And I also saw the prosperity of the Kurdistan region has achieved under your leadership, sir, Mr. President. And I know of the desire of many Iraqis to see the same thing that their Kurdish brethren have seen. Where does His Excellency see himself as a leader, not only for his people in Kurdistan, but also for the people of the entire Iraqi population that desire the same leadership that he bestowed on his people? Thank you, sir. کۆڵۆنێکە لە سوپای ئەمریکی لە بەشی خزمەتگوزاری تەندروستی بووە کەوا لە عێراق خزمەتی کردو و شانازی بەوە دەکات لەوێ بۆ هەروە سەردانی هەرێمی کوردستانی کردووە بەڕاستی لەو سەردانە بۆی دەرچووەکەوە گەلی کوردستان زۆر سوپاسگوزارە بۆ ئەو قوربانیانێکەوە ئەمریکا داوێتی و هەروە خاڵێکی تریشکەوە سەرنجی ڕاکێشاوە ئەو خۆشگوزەرانیەکەوە کوردستان بەدی هێناوە لە ژێستەکردایەتی بەڕێستان. هاوکات خەڵکانێکی زۆر هەن لە عێراقەوە ئارەزووی ئەوە دەکەن
کەوا چۆن هەرێمی کوردستان بەو شێوەیە ئارام خۆشگوزەرانە بەشەکانی تری عێراقیش ئەویان هەبێ کە هەرێمی کوردستان هەیەتی بۆیە پرسیارەکەم مارەسەی جەنابتان دەکەم ئەوەیە کە جەنابتان وەکو سەرۆکی نەک تەنها هەرێمی کوردستان بەڵکو وەکو سەرۆکێک بۆ هەموو گەلانی عێراق چ پێشبینی دەکەن چ پێویستە کەوا ئەو حەز و ئارەزوەی بەشەکانی تری عێراقیش پێک بێت تاوەکو بتوانن ئەو خۆشگوزەرانی و ئارامی لە هەرێمی کوردستان شێ لەوەی شەبێت ئەوەی ئێمە کردوان ئەوان کردبیان یا بیکەن ممکنە وەکو کوردستان لێبێ ئێمە لاپەڕایکی نوێمان کردەوە ئێمە فەرهەنگی تند و تیژیمان بەلاوانە تۆڵەمان نەکردەوە لاپەڕایەک تازەمان کردەوە و بەرەو هەڵبژاردن چوین ئازادیمان دابین کرد بۆ خەڵکی خۆمان یەکترمان نەکوشت نە لەسەر دین و نە لەسەر مەزهەب و نە لەسەر لەبەرەوە من پێم وایە ئەتوانن استیفادە لە تەجروبە ئێمە بکەن. Had the rest of Iraq done what we have done in Kurdistan region, or even still, if they are able to do it, they would be in a better shape than Kurdistan. Because in Kurdistan, we had a clear vision. We opened a new page, and we stayed away from violence. We went for tolerance, peaceful coexistence, and also we went to elections. We went to freedom and democracy. And we wanted to provide an opportunity for our people which their future would be better than their past. And we did not start killing each other based on religion, sect, or doctrine. These are the reasons that we were able. And if the rest of Iraq would want to benefit from Kurdistan region, they would be able to do so. Yes, sir. There we are. There's a mic right here, sir. There you are. أتشرف بالحديث مع سيادتكم سيادة الرئيس. أنا الدكتور هيثم من عمان الهيتي. أنا كنت أحد اللاجئين في أربيل طبعا، وأنا أكاديمي وسياسي أيضا، وتحدثت سيادتكم عن اللاجئين الموجودين في أربيل، وجميعا يعني نقدر موقفكم الكبير والتاريخي في هذا الموضوع. أنا عملت مع مراكز بحوث كثيرة أمريكية ودولية في بحوث الرأي العام واستطلاعات الرأي العام، وأجريت استطلاعا صغيرا للقيادات اللي في المناطق التي تسيطر عليها داعش والتي أصبح أهلها نازحين في أربيل، وسألتهم سؤال واحد عبر الهاتف جميعا، هم رجال دين وسياسيين وشيوخ عشائر معروفين جدا، ما هو الحل لمشكلتكم السياسية؟ أخذت منهم حلول متعددة، ولكني وصلت إلى توصية واحدة. طبعا كلهم طرقوا اسم مسعود البرزاني أنه ممكن أن يكون يعني يصيغ حلا لمشكلتنا. فلذلك هل هناك فرصة للرئيس مسعود البرزاني أن يقوم بدور الملك فهد في الطائف عندما جمع قيادات اللبنانية لحل مشكلتهم؟ هل يمكن لمسعود البرزاني أن يستدعي هؤلاء القادة ليعطيهم النصيحة والمشورة ويسيرهم بطريق واحد في سبيل هؤلاء النازحين وهذه المناطق المضطهدة من داعش ومن بعض الميليشيات؟ So to give our very senior interpreter a chance to do this, if you could. Okay. شكرا سيادة الرئيس. Thank you. On a question from Dr. Haytham, who has been a displaced people in Erbil himself. He's an academician and also a politician. He has been in Erbil, and he is aware of the large number of the displaced people who are in Erbil, and they appreciate the historic role of the president and the Kurdistan region in that. And indeed, he says that he has worked with a number of think tanks and research institutes here in the United States, and he has done an opinion poll among the leaders of the areas which are controlled by ISIS. And he has been trying to get in touch with them and also to call them on the phone and to have some question. And he has questioned clerics, religious leaders, politicians, tribal leaders, and he has been asking them a simple question: what's the way forward? What's the solution for this? And indeed, there were many proposals or many things, but there was one thing that was repeated, that everybody has mentioned the name of Masoud Barzani in their answer. So, of course, they wanted
President Barzani to play a role in finding a solution for this. His question is that, does the president think that there is an opportunity for Masoud Barzani to play the role that King Fahd has played in inviting all the Lebanese leaders to Taif in order to Saudi Arabia, in order to address the issues and have them on board? Because these people, for President Barzani to do the same thing, to invite all these leaders there so that they go on the same path, working for a solution for the sake of the displaced people, those who are suffering under the control of ISIS. Well done. Thank you. أعتقد الإخوان يتوقعون مني ما هو أكبر من طاقتي. I believe these people are expecting me what's beyond my capacity. لكن مع ذلك لن أدخر جهدا إن استطعت أن أساعد أو أساهم في حل هذه المشكلة. وسبق أن قمنا بمبادرة شبيهة في عام 2010 وأسفرت عن تشكيل الحكومة السابقة. طبعا إذا نرى أن هناك استعداد من قبل الأطراف، أنا مستعد أن نبادر إلى أي عمل يؤدي إلى تخفيف المعاناة إذا لم نقل لحل المشكلة. بالتأكيد أنا جاهز، لكن يتوقف على الوضع والظروف واستعداد الأطراف الأخرى. I will spare no effort in playing my role in helping, supporting, and contributing in helping solve this problem. Of course, previously I had an initiative in 2010 when I did a similar thing, as a result of which we were able to form the previous cabinet in the Iraqi government. Of course, that depends on a number of reasons, and I'm ready to play my role, even if we were not able to solve the problem, but at least to alleviate the sufferings of the people. But certainly the circumstances, the change, and also the readiness from their side would be an important element in that. Yes, sir. The gentleman, yes, right here. Thank you. My name's Saeed Erekat. I'm a Palestinian journalist, but also I was the United Nations spokesman in Iraq, and I had the honor of meeting you a number of times in Erbil and Baghdad. Welcome to Washington. سؤالي لك سيادة الرئيس بسيط جدا. هل سنرى قيام كردستان المستقلة خلال العام المقبل? Are we likely to see the rise of an independent Kurdistan over the next year? And if not, why not? Thank you. أنا برسالك صحفية وأروها وتبجي فرمي بولا قل نتوجه كاريكدو شرفي ويهبو زناب تامبيني وبرسالك يا عرستي برستان ويا آية بيش بيني ودا كان كلمة وصالي دهاتو كردستاني سربخو دروز ببيد وأجر دروز نبيد لبرتسي. أجر دروز نبيد لبرتسي هو كاركيت سيدي بيجر نبيد. والله من نتونم بلهم صالي دهاتو يا صالي بلهم حتما ودبي. I cannot say. بالعربي أجر بلي. أنا لا أستطيع أن أحدد وقت معين، لكن أكد لك أن كردستان المستقلة آتية. I cannot confirm whether it will be next year or when, but certainly the independent Kurdistan is coming. Right here, please. Thank you. وجد وقفي قناة الجزيرة. هل تعتقد أن هذا سيحدث، يعني استكمالا لحديثك قبل قليل، وبأنكم أصبحتم خطوة أقرب إلى هذا الحلم للأكراد بعد لقاء الرئيس أوباما بالأمس وبايدن بالأمس واليوم؟ A question is that do you think that you're closer to that goal? As a follow-up on the first question, do you think that you're closer to that objective, that the Kurdish dream of independence has become closer as a result of the meeting that you had yesterday with President Obama and Vice President Biden, and also today with Vice President Biden? أعتقد إنها عملية مستمرة ولن تتوقف ولن تتراجع، لكن لا أريد أن أخوض في التفاصيل، لكن ما أود أو أريد أن أؤكد عليه هو أن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق بالقتال أو بالعنف، وإنما بالحوار وبالتفاهم. Of course, it's a process. It's a continued process. It will not stop. It will not step back. But I don't want to go into details of that. The main point that I want to stress upon is that this is a continued process, but certainly we want that to be
not through violence, not through killing, but we want it to be through peace and through understanding and dialogue. Very good. Yes, ma'am. There's a mic coming. Nope. سرك بخير بي جيكي شانازية كجنابت ليري من بيري مصطفى قرداغي. I'll speak in English. That would be good. Actually, if the questions could all come in English, that would be... I will. And I want to thank Minister Falah for Arabic and Kurdish translations. بخير بي جيكي شانازية جنابت ليري وكو كردكي أمريكي من دعاء بويك سركوتوب من بكردستان. As a Kurdish American, as somebody who is a daughter of a Peshmerga who fought in Shoroshi Eylul with your father, General Barzani, as the founder of Kurdish Human Rights Watch, I have witnessed firsthand the progress that the Kurdish Autonomous Region, Kurdistan Regional Government has done with your leadership. So I bow my hat for you, sir. And I'm very proud as a Kurdish American to see that you have come with a mission. And that mission is not only a dream, but a reality. And we have proven that Kurds are capable of running their own affairs. So as Kurdish Americans, we are here as your Peshmergas to do whatever you want us to do. And there are many Americans who love Kurds and love Kurdistan, and we are here for you, and we are proud to be here to help you in the progress. And I witnessed firsthand the first Kurdish elections, and I can assure you it was very democratic what we witnessed then. So you are a good leader, and we are very proud of you, sir. Thank you very much. Another question. Yes, right in the back. Yeah. Yeah. Thank you for speaking in English. This would be useful. And there's a microphone coming. كردي أمريكي وكذا بيشمرجيك وباكم لشورشي علو لجير سرقداتي باوتشي نابتان جنرال بارزاني كان كردوا من لوكو تشاوديري ما في مروف ما حقداري أو بيشكرناني كوهريمي كردستان بدستي هنا ولا جير سرقداتي برستان ما سري سردان بو أو بيشكرناني كبدستان هنا ويموكو كردي أمريكا با أرجع خوما زين أو زارة زنابتان هاتون إيرا بأركك أو هاتون نق باز لخون بكن بلغو باز لحقيقة بكن أو كوا بيشان هم ولا يقدر كوا كنت أنا هي خو بخوي خوي بري وبعد وهروها إما وكو كردي أمريكا وكو روندي كردستان ديره وكو بيشمرجي آمادين بكين وخلق چیزوری أمریکی هي ككردي خوش دوي كردستاني خوش دوي وإما شانازي بأي ودكين شانازي بخومان دكين ومن وكو تشاودير ليكم هالبجاردني كردستان آماده بوم كأو هالبجاردنا ديمقراطي بو وإما شانازي برولي جناب تانو بهرم كردستان دكين وإما آمادين هر كارك بأيما بسبيرد بكين. So, Mr. President, that was his expression of support. I don't think you need to respond unless you'd like. Very good. I'm Namo Abdullah, the Washington correspondent for Rudao, Kurdistan's 24-hour news channel. Mr. President, thank you very much for coming to Washington and welcome to Washington. In your speech yesterday at the U.S. Chamber of Commerce, you described your meetings with President Obama and Vice President Biden as very successful, quote unquote. Can you elaborate more on that? For example, on the issue of arms delivery to the Peshmerga, did you get any concrete promises from the Obama administration that those weapons will be delivered directly to the Kurdish Peshmerga and in enough amounts that you need to fight ISIS? Secondly, on the issue of self-determination, which your chief of staff had talked about prior to your arrival to Washington, D.C., he said you are going to raise that issue at the White House. Did you raise that issue, and what was the response of the President Obama and Vice President Biden? Thank you very much. پرسیارێک لە نام عەبدوڵڵا پەیامنێری ڕووداو کە لە واشنگتنە قەناتی خەواڵی 24 ساعت زۆر سوپاس جەنابی سەرۆک بەخێر بن بۆ واشنگتن لە وتاری دوێنێتان لە ژووری بازرگانی ئەمریکا جەنابتان ئاماژەتان و وەسفی کۆبوونەوەتان لەگەڵ سەرۆک ئۆباما و جێگری سەرۆک ئۆباما کرد بەوەیەوە کۆبوونەوەکی زۆر سەرکەوتوو بوو. ئایا دەکرێت بەڕێستان تۆزێک وردەکاری و زانیاریمان بدەن ئێمە بەستان چی بوو لەوە؟ خاڵێکی تریش ئایا سەبارەت بە پرسی ناردنی چەک بۆ پێشمەرگە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئایا هیچ بەڵێنێکی کۆنکریتیتان وەرگرت کە پێشمەرگە چەکی ڕاستەوخۆ پێ دەدرێت و بە کەمیاتی کەوا پێویست بێت بۆ ئەوان بگاتە دەستیان لە شەڕی داعش و پرسێکی تریشەوە بوو کەوا بەر لە سەردانی جەنابتان سەرۆکی دیوان
ئاماژە بۆ کردکەوە پرسی مافی چارەی خۆروسین جەنابتان باسی دەکرد لە کۆشتسپی ئایا ئەو پرسەتان باس کرد و ئەگەر باستان کرد وەڵامی سەرۆک ئۆباما چی بوو لەسەر ئەو بابەتە هەر وەکو دوێنێ باسم کرد کۆبوونەوەکە زۆر سەرکەوتوو بوو و باسی هەموو شتێکمان کردووە بەڵام حقیقەت ئێستا ئەولەویەت بۆ ئێمە بۆ ئەمریکا و بۆ هەموو ناوچەوە بۆ هاوپەیمانانیشەوەیە ئێمە شەڕی تێرۆریستان دوور بخەینەوە لە منطقە. Because as I stated yesterday, I would like to reiterate that the meeting was very successful, but of course, today the priority for us, for the United States, for all the concerned, all the coalition members, is fighting ISIS and also pushing ISIS away from our areas. ئەوەی ملاحەزەمان کرد تەوان هەم سەرۆک و هەم جێگیری سەرۆک زۆر مهتەمن بەوەی کە چەک و ئەوەی مستەلزەماتی شەڕ بگاتە دەستی پێشمەرگە. And of course, we have also realized and noticed that both President Obama and Vice President Biden, they are concerned and they also want Peshmergas to receive the right weapons and the right ammunition. بەنسبەتی ئێمە مهمەوەیە ئەو چەکانە بگاتە دەستی پێشمەرگە چون دەگات ئەوە زۆر مهم نییە. The important point here is the Peshmergas get these weapons. How they will come, in which way, that's not as important as the fact that Peshmergas need the weapons to be in their hands. Thank you, Mr. President. Yes, right here, and then we'll go to the back. Yes. My name is David Phillips with Columbia University. Welcome to Washington. You've promised to hold a referendum giving the people of Kurdistan a choice about independence. When do you envision this referendum occurring? What will be the follow-up steps to negotiate the implementation of the referendum results? And would you welcome international expertise in the design and monitoring of the referendum? پرسیارێک لە دەیڤید فیلیپس لە کۆی کۆلۆمبیا بەڕێستان پێشتر ئاماژەتان بە ڕاپرسی کردووە ئێستا سوورن لەسەر ئەو پرسی ڕیفراندۆم بۆ ئەوەی ئەو بژاردەیە لە دەست بێت بۆ گەلی ئێوە کە ئەنجامی بدەن ئایا دەتوانی پێمان بڵێیت چۆن لە چ ماوەیەکی کاتی ئێوە نیازتان وایە ئەو ڕیفراندۆمە و ڕاپرسی ئەنجام بدەن و هەنگاوی داهاتوو چۆن کار دەکەن بۆ دانوستان لەسەر جێبەجێکردنی ئەو پلانە و دواتریش ئایا ئێوە پێشوازی بە شارەزایی نێودەوڵەتی دەکەن لە داڕشتن و هەروەها لە چاودێریکردنی ئەو ڕاپرسیە؟ وڵاستا وڵاتی ئێمە لە شەڕدایە حقیقەت شەڕەکە تەواو نەبووە لەبەرەوە دووەکەوتووە ئەوە مەسەلەی ڕەفراندوم بەڵام طبعا دەکرێت و هەنگاوی یەکەم بووەوە پەرلەمان کە موافقەتی کرد و ئەوە کە کۆمسیۆنی هەڵبژاردننی سەر بارێمی کوردستان دامەزرا کە ئەمە هەنگاوی یەکەم بوو ئەوەی تریش هەر تۆزێک وەزعی ئەمنی وەزعی شەڕ ڕێگە بدات ئەو ڕەفراندۆمە دەکرێتن چونکە مەفرۆزە ئەو فرسەتە بە خەڵکی کوردستان بدرێ کە تعبیر لە ڕێی خۆی بکە و لە خاستی خۆی بە ئازادانە بە دنیاش بڵێ و بە ئێمەش بڵێ چی دەوێت بە تەئکید ئێمە پێویستیمان بە هاوکاری و ڕاوێژکاری هەموو ئەو دۆستانەمان دەبی کە شارەزایان هەیە لە بوارەدا. Right now, our country is in a fight against ISIS. The fight is not over, but that's why the issue of referendum has been delayed. Of course, the referendum will take place. The first step for that has taken place when the parliament in Kurdistan approved the establishment of the Commission for Elections and for Referendum. That was the first step. It will take place when the security situation is better, when the fight against ISIS is over. And of course, the people of Kurdistan have to be given the opportunity to exercise their right to self-determination, for them to tell us and to tell the rest of the world what do they want, what's their dream, what's their aspirations. And certainly, we welcome international support, international expertise to come and help us in that process. Yes, right here, standing up. Your Excellency, my name is Jacqueline Isaac, and I'm an attorney and a humanitarian. I've traveled to Iraqi Kurdistan 3 times since December, and I've traveled twice to the Sinjar Mountain, 1 time with members of the KRG Parliament. I will be testifying on Wednesday at a full Foreign Affairs Committee hearing in Congress to speak on the preservation of the religious minorities and why it's so important to support the KRG. I've met with the girls that were kidnapped and raped by ISIS,
And I was so proud to see the care that they were getting. Your Excellency, would you share a little bit about the care that they are getting from the KRG and what are the plans to rescue the over 4,000 girls that are still in the hands of ISIS? Thank you. جاکلی لە بواری یارمەتی مرۆڤایەتی کار دەکات و سەردانی کوردستانی کردووە 2 یان 3 جار و هەروەها سەردانی چای سنجاری کردووە لەگەڵ ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان و ڕۆژی چوارشەممە دانیشتنێکی گوێبستن دەبێت لە بەردەم لیژنەی پەیوەندەکانی دەرەوەی کۆنگرس کە تیایدا جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە لە بەرچی گرنگە پشتیوانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکرێت بە تایبەتی ئەوەی کەوا کردوتانە بەرامبەر بە پێکاتە ئاینیەکان و من خۆم چاوم بە کەسێکی یەزیدی کردبوو کەوا ڕفێنرا بوو لەلایەن ئەوانی داعشەوە شانازی دەکەن بەوەی ئێوە کردوتانە ئەو چاودێری و ئەو ڕعایەکەوا دەدەنێ ئایا دەکرێت جەنابان هەندێک وردەکاری و زانیاریمان پێ بدەکەوە چیتان کردووە بۆ ئەوانە وارووا چ پلانێکتان هەیە بۆ ڕزگارکردنی ئەو نزیکەی پتر لە 4,000 کچەیەکەوا لە دەستی ئەواندایە خۆی بۆی ئەو مەوزوعە باشتر ڕوون بکرێتەوە حقیقەت هیچ ئیحسایەکی دقیق نییە بەڵام هەموو تەقدیرات وایە کە لە حدودی 4,000 کە ئەکسەریان کچووەوانن کەوتونەتە دەستی داعش. Of course, to give more detail on that, we do not have a clear-cut census and statistics on that, but all the estimates suggest that there are more than 4,000, mainly girls and women who have been kidnapped by ISIS. ئەوەی تا ئێستا توانیوانە ڕزگاریان بکەین حدودی 1,300 کەسمان ڕزگار کردووە. So far we've been able to liberate 1,300 of them. ئەوانەش کە تووشی ئەم وەزعە هاتن حقیقەت بەداخەوە خیانەتی هەندێک لەو عەشایرانە بوو کە پێکەوە بوون. And unfortunately, I'm saying unfortunately, what they have been through, some of it has been as a result of the betrayal of some of the Sunni Arab tribes who were living together with them in these areas. کە وەختی کە داعش هاتن ئەوانە دەیانتوانی ڕزگار بن ڕابکەن بێن بۆ هەرێم بەڵام پێیان گوتنی مەدەتان پارێزین و مەڕۆن و کە مۆنەوەش These people could have been rescued. These people could have escaped to Kurdistan region, to areas under the KRG control and administration. But these tribes have told them, stay here, we will protect you. When ISIS came and this tragedy has happened. طبعا ما بردوام بين بهمو شويك هرچی پیمان بکری بیکین باید رزگاریان کن. We will continue on our efforts and we will do whatever we can to rescue them. Yes, ma'am, right here. Hi, Sarah Lee Whitson at Human Rights Watch. President Barzani, do you think a change in leadership is a good idea? Your term expired 2 years ago. It was extended, and it expires in July. Do you expect a change in leadership in the KRG? And also, what do you see as the risk to the KRG of Iraqi Shia militias who are fighting on a sectarian basis and carrying out atrocities in their war against ISIS? Do you see that as a potential risk to the KRG at some point? جناب سرۆک پرسیار لە چاودێری مافی مرۆڤ بەڕێستان سەبارەت بە ئاڵوگۆڕی سەرکردایەتی لە هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی جاری پێش 2 ساڵ پێش ئێستا کە تەواو بوو تەمدید کراوە ئێستاش لە مانجی ئەو گوتی 7 لە ڕاستەکە لە مانجی 8 ئایا بەڕێستان ئامادەنیان ئەو ئاڵوگۆڕیە لە سەرکردایەتی دەکەن لە هەرێمی کوردستان پرسیاری دومیشم ئەوەیە کە ئایا ئێوە چۆن دەڕوانە ئەو ترسێکەوە هەیە و نیگەرانی بەرامبەر بە میلیشیاکانی شیعە بە تایبەتی کە ئێستاوان بەرنامەیەکی تایفەگەری بەڕێوە دەبن ئایا ئێوە مەخاوفتان هەیە لەوە؟ طبعا من يعني دليلم هي لسال 1991 لدوای راپەڕین خۆم گوتم ئێمە هەڵبژاردن نەکەین شەرعیەتی شۆڕژگێڕیتەوە و ئیترەبیتە شەرعیەتی دەستوری ئەمە من داوای هەڵبژاردنم کرد. Of course, I've got evidence to share with you that back in 1991, after the Kurdish uprising, at the time I called for elections, said that over until now we have had revolutionary legitimacy, we have to turn that into constitutional legitimacy. 2 سال پیش ئێستا ئەو 2 ساڵە تەمدید کرا من نامەم بۆ پەرلەمان نووسی کە لە خلالی ساڵێکدا ئەو مەسەلە کوتایی پێبینن
والبجاردن بكرت إنه هر كسي درشو بيروزي بيو من أمانتك تسليمي لك. And 2 years ago, when the term was extended, I have written a letter addressed it to the parliament in Kurdistan, told them that within a year they are required in order to work on the issue of the constitution, for there to be an election, for a leader for Kurdistan region to be extended, and whoever wins that election, I would congratulate him. طبعا خلال يوم صالة دونا بوشون شعب كردستان بهمو مؤسسات يوا مشغول الشر داعش بوين حقيقة. Of course, within them that was not conducted because all of Kurdistan, all the institutions of Kurdistan were busy with the fight against ISIS. دوباره دوام لپارلمان و حزبکان کردو او کوتاهی‌ها و موضوع بینن چون کوتاهی پیدینن من اطاعتیان دارم هیچ مشکلی نیست. So now I have asked the parliament in Kurdistan and the political parties in order to sort this issue out. Whichever way they decide, I will obey that decision. اویتر. ما خاطر الشيعة. طبعا بالنسبة لي ما شيعة حليفية ما مشكلة ما نبي لقال. Since Shias are our allies, we do not have problems with the Shia community. And of course, we enjoy good relations both the Shia community and the Sunni community. بلام أوي كبيرين حشد شعبي حقيقة وانا لكردستان نينو بيستيشون بينيه. As far as the popular mobilization units, or the Hashd al-Sha'bi as they are called in Arabic, they are not... تاوید بلام هر هزک اگر خارجی چارچوبی که قانونی بیتنیا و بی بالتأکید مشاکلی لدرز ده بینجا لهر کوی لهر لاگ بی ابی آویزان هموی بخرین قالبی که قانونی که لجر قیاده رئیس وزراء بن که وکو بصفت یا قائد عامی قوات مسلحه. Of course, any force anywhere which is outside the structures and the security apparatus, we would have problems in dealing with. Therefore, all forces that exist have to be within the security parameters and structures. And of course, they have to be under the control of the civilian government. In that case, the prime minister who is the... قال لجر قيادة رئيس وزراء بن ولا قال جيش بن هيش مشكلة وانا بيجر طبعا بوها مو أبي مشكلة. If they are under the control of the prime minister and they work closely with the Iraqi army, that's not a problem. They are outside the government security structures and they would do what they like, then that would be a problem for all of us, not only us. Yes, sir. Right here. Thank you. Tolga Tanis with Hürriyet. Thank you, Mr. President. Can you please elaborate about the expectation from the administration in terms of the contribution that you can give for an upcoming operation, especially in Mosul, in terms of this, the fight against ISIL? In what extent the Kurdish forces can contribute to this upcoming operation in Mosul? Because Pentagon officials described this role for the Kurdish forces with the 3 brigades which will be joining the siege in a non-combat role. Are the Kurdish forces ready for the combat role? Is there any time frame for you in terms of the preparation of the Kurdish forces? And is there any precondition for the Kurdish forces to join such an operation, like beyond the needs that you listed? For example, the status of Kirkuk is a precondition for you. پرسیارێک دەگەکەی زۆر تەواویش نە بەڵام ئەوە دێکا تێگەشتم قوربان باسیەوە دەکا ئامادەکاریەکان بۆ پرۆسەی گرتنەوەی مووسڵ. ئێوە چۆن ئامادەکاریەکان دەکەن بۆ مەسەلەی مووسڵ؟ هەندێک باسیەوە دەکەن کەوا 3 لیوای پێشمەرگە یان هەندێک باز لەوە دەکات دەوری ئێوە بەشداری ئێوە بەشدارێکی لە شەڕدا نابێ. ئایا دەکرێت جەنابتان پێمان بڵێن ئایا ئێوە ئامادەن بەشداری بکەن لە شەڕی فعلی بۆ گرتنەوەی مووسڵ؟ هەروە چەند وەقتتان دەوێت بۆ ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئامادە بێت و ئایا چ مەرجێکتان هەیە پێش وەختە بۆ ئەوەی بەشداری بکەن؟ جگە لەوەی کە باستان کرد پێویستان بە چەک و تەقەمەنی هەیە ئایا پرسی کەرکووک دەکەنە مەرجی بەشداریکردنتان لە پرۆسەی مووسڵ بە حەز دەکەن جەنابتان لەسەر مەسەلەی پرۆسەی ئازادکردنی مووسڵ لەگەڵ هەڵوێستی خۆتانەوە پێ بڵێن. پێش هەموو شتێک تا تێرۆریستانی داعش لە مووسڵ نەشکێن و دەرنەکرێن تهدیدی ڕاستەوخۆ دەبن بۆ هەرێمی کوردستان و لە هەمان کاتدا بنکەی سەرەکی تێرۆریستان دەبێت کە تهدیدە بۆ هەموو عێراق و بوو ناوچەکەش.
Before anything else, I would like to state that so long as the terrorists of ISIS are in Mosul, they would be a direct threat to Kurdistan region, and at the same time, so long as they are there, that would be the base for the terrorists to be a threat to Iraq and the wider region. Of course, they consider Mosul as the capital of their caliphate. I don't know why Kirkuk should be linked or tied to the situation in Mosul. وابزم کاری که راست نبی منسته بیم داخلی تفاصیل بیم چونده بی بلام به تأکید درش پیمان بکری که این بوای تروریستان لموصل در بکرین و استه اما لقناقی برنامه ریزی داین لگل دوستانی امریکی مان و هاوپیمانان و بغداد و هولیر و کمیته که ایشه که بو Indeed, there's no need for Kirkuk and Mosul to be linked together. That linkage is not necessary. I don't details about the operation in this audience, but I would like to assure the audience here that we will do whatever we can in order to help liberate Mosul because we consider that a threat on us and the rest. But certainly, right now we are working together in consultation with our American friends, with our coalition partners, with Baghdad, and there is a joint coordination committee between Erbil and Baghdad in order to lay down the program and the plan for the liberation of Mosul. Yes, sir, right here. Yeah. Thank you very much, Mr. President. I'm Dave Pollack from the Washington Institute for Near East Policy. Just outside the borders of the KRG, there are millions of Kurds in neighboring countries, in Turkey, in Syria, and in Iran. How do you evaluate their situation, the situation of Kurds in your neighbors? And does the KRG play any role in dealing with Kurdish issues in neighboring countries? Thank you. David Pollack, پرسیارێکی هەیە لە جەنابتان لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێوە ملیۆنەها کوردی تر هەیە لە وڵاتانی دراوسێ لە تورکیا وەروەها لە ئێران و لە سووریا ئایا بەڕێزتان چۆن هەڵسەنگاندنتان چۆنە بۆ ڕۆلی کورد لەو وڵاتانە وەروە ئایا حکوومەتی هەرێمی کوردستان یا هەرێمی کوردستان ئامادەیە هیچ پرسی کورد لە وڵاتانە؟ وڵا پێش هەموو شتێک تەوانێمە دڵمان لەگەڵ ئەو کوردانەیە برای ئێمە. Of course, first of all, our hearts and minds are with our Kurdish brothers and sisters in these parts. ئێمە پێمان خۆشە چەند ئەوانیش لە بەختەوەری و لە خۆشیدا بژین و مەشاکلیان چارەسەر ببی. Of course, we wish them well-being, prosperity, and for their problems to be solved. بەڵام حقیقەت هەر پارچەی خصوصیەتی خۆی هەیە. But certainly each part has got its own characteristics. ئێمە لەگەڵ ئەوەین لە هەر پارچەیەک بە شێوەیەکی ئاشتیانە دیموکراتیانە مەشاکلەکان چارەسەر بکرێن. We are supportive of any solution that's peaceful and democratic, and each part to address them in this way. Wherever we have been able to help them, we have done it as we have we have shown that in Kobane when Peshmergas were sent to support the Kurdish fighters there. پروسه آشتی لترکیه به همون شیوه یارمتی مانده و بردوامیش دبین و امیدواریشیم که پروسه آشتی به انجام میاد. And in the peace process in Turkey, we have helped them and we will continue helping them, and we hope that there will be a good outcome of that process. Wherever we are able to help them, we will spare no effort and we will do it. Yes, sir, here. And then I think we'll have time for a couple of questions just collected, Mr. President, and then that will probably wind it up. But start with this, sir. Alan Makovsky, Center for American Progress. Nice to see you again, Mr. President. I just wondered if you could say a few words about your relations with Turkey, including the situation on the border, the Iraqi-Turkish border. Thank you. Dave Ottaway from the Woodrow Wilson Center. You all are supposed to have reached an agreement on the providing KRG with money from the sale of oil and to get 17% of the income. Has this been implemented, and are you getting any money for your budget now? And if not, how are you financing yourself? Pretty good. Yes, ma'am.
Yeah. Mona Alami, I'm a non-resident fellow with the Atlantic Council and journalist. I'd like to know what will happen to disputed areas that are now under Kurdish control in case of a referendum for self-determination, especially that there have been demographic changes in that area. Thanks. سه پرسیار بۆ جەنابتان یەکیان لە ئالن مەکاوسکی لە سنتر فۆر ئەمریکان پرۆگرس ئەگەر داوا لە جەنابتان دەکا ئەگەر چەند شتێک باس بکە سەبارەت بە پەیوەندیەکانتان لەگەڵ تورکیا بە تایبەتی بارودۆخی سەرسنووری نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا و پرسیارێکی تریش لە لای دەیڤد لە سەرتەری کە باز لە ئەو ڕێککەوتنەی نێوان هەولێر و بەغدا دەکات بە تایبەتی لە پرسی بەسەری هەناردەکردی نەوت پرسیار دەکا ئایا ئێوە هێداهات ئەو حەفدە لە سەتی بەشی خۆتان وەردەگرن ئەو ڕێککەوتنێک کە جەنابتان باس کرد ئایا کەوتۆتە بواری جێبەجێکردن و تەنفیز دەکرێت ئایا پارەتان بۆ هاتووە یان نا ئەگەر بۆتان نەیە ئێوە چۆن تەمویلی خۆتان کردووە تا ئێستا و پرسیارش تریش لەو خانما ڕۆژنامەنووسە ئەوەیە کەوا دەڵێ ئایا چی سەبارەت بە ناوچە جێناکۆکەکان بە تایبەتی ئەوانەی کەوا لەژێر دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندایە لە کاتی ئەوەی کەوا پرۆسەی ڕاپرسی ئەنجام بدەن ئایا لەبەر ئەوەی کە ئەگەر ڕاپرسی لەسەر مافی چارەی خۆنووسین ئەنجام بدرێ هەندێک گۆڕانکاری دیموگرافی لەو شوێنانە ڕووداوە هەڵوێستان چێ لەسەر ئەو ناوچانە تەون ئێمە پەیوەندیمان باشە لەگەڵ تورکیا بە تایبەتی لە ڕووی ئابووریەوە. So we enjoy good relations with Turkey, especially on the economic field. بەنسبەت ئێمە بابەتی هەرە گرنگ کە ئەو پرۆسەی ئاشتیە لە تورکیا کە چارەسەرێک بدۆزرێتەوە بۆ دۆزی کورد لە تورکیا. And an important point of that relationship is the peace process in Turkey. For us, we hope that a peaceful solution would be found for the Kurdish question in Turkey. 17% budget. بودجه صدح حفتون. ويتر باشون ما. لا ويتر سيب ومناطق متنازعة. كوكرونس استدي مثلا. يلا. طبعا أبو كم تركيا أبو. إيه كم تركيا أبو. دوام نوتو صدح حفدا. هستونه هاتو مثلا. تمام نكر. أوكي. ويت يبوجو هفدل صد بداخل وايش ده هفدل صد ناتو اتفاقية مش هواية ك أنا بينصد 1000 برميل چند هندی که اتفاقی لسر کرده اما بینیرین بوده و اوانیش به پی موازنه یعنی اتفاقی که لسر موازنه کرده بودجه هریم 170 بنیرن بلام وکو من معلومات ما تا است 170 نهاتو. Regarding the question on the budget and oil and the 17% of the share of Kurdistan region, in fact, we have not received 17% share of the budget. We have an agreement that calls for KRG to export 550,000 barrels in return for the KRG to receive its fair share of the 17%. As far as I'm aware, we have not received 17%, but we hope that Baghdad honors that agreement. بالنسبة أو نوعاني كدروي إدارة هريم يقبلين نوعي كنزاعي لسرة طبعا خوي بدستور وبي مادة 140 دبويا صالي 2007 ومشكلة شهر سر كراب ونكرا استش إما يك بس تجاوز ما نكردوا لسر أويك بالتاريخيا جغرافيا هم واقعا كسنوري هريم كردستان وحدود كردستان إما نشوين تجاوز ما نكردوا لقال أوش اما رز لرأي او خلقه داگرین که لون او چانن ابی رفراندوم بکری استاو بکری اوان چه بریاریک بدن اما احترامی رأی اوان نگرین ابی لا نکنی تریش احترامی رأی او خلقه بگیرن و من خوم لقال زوري لرئيس عشيرة عربة كان دانشتم لمنطقة زمار وشنقار ونينوى وانا زورش خوش حال بون علاقة زور باشيش هيا اواني لقال داعش بون طبعا مصيري داعش اواني تري مبراي كينو بيك ودبين اوان بريار لچارن وسي خانه دن لا همو او نوچانه يعني خاطر كي بريار داد. As far as the areas of Kurdistan outside the KRG administration so far, or the so-called disputed areas, of course this issue was addressed in the Iraqi constitution, and Article 140 of that constitution called for it to be solved in 2007. Unfortunately, that was not done, but even today the Kurdistan regional government has not acceded from any area which is historically or geographically has not been part of Kurdistan. We are present in areas that are historically and geographically are part of Kurdistan region. As for the future of these areas, of course, it would be for the people of these areas to determine their own future, for them to decide whether they want, as and the rest of the Iraqis have to respect the will and the decision of the people.
And of course, I have been meeting with a number of Sunni Arab tribes in the areas of Zamar, Shingar, Ninawa. They are very pleased with the relationship. We are pleased with the relationship that we enjoy with them. And for those who were with ISIS, for those who fought us with ISIS, they would be treated the same way as ISIS is dealt with. But those who have stayed, those who have fled to Kurdistan, they are our brothers. We will live together. But the bottom line is that the people in these areas will be given the opportunity to determine for their own where do they want to be. Mr. President, let me, on behalf of everyone here, in particular on behalf of the Atlantic Council and the United States Institute of Peace, thank you for going through this range of questions. You have friends in this room, you have friends in this country. We support you, and we look forward to a continuing dialogue with you. جنابی سەرۆک زۆر سپاس ڕێگەم پێ بدەن بە ناوی خۆمان بە ناوی ئەتلانتیک کانسڵ و هەروە پەیمانگای ئەمریکا بۆ ئاشتی زۆر سپاسی بەڕێستان بکەن بۆ وەڵامدانەتەوەان بۆ ئەو زنجیرە فراوانی پرسیارانێکەوە کرا هەر وەک بەدیتان کردکەوە دۆستێکی زۆرتان هەیە لەو هۆڵە وەربات دۆستێکی زۆرتان هەیە لەو وڵاتە لە ئەمریکا ئێمە بەردەوام دەبن لە پشتیوانیکردنتان و لەگەڵتان دەبین هیوادارینکەوە وە پرۆشەوە دەڕوانین بۆ بەردەوام بین لەو دیالۆگەمان. So please join me in thanking Minister Bakr for a great job and the President of the Thank you. Thank you very much. So thank you for Atlantic Council, for USIP and for all the attend. Ladies and gentlemen, please remain seated as the President exits the room. Thank you.